Hola, buenos días. I'm very, very excited to be here. It's my first time in Chile and I've had such a wonderful time over the last few days and I'm really looking forward to Comic-Con. Dice que está muy emocionado de estar acá en Chile, es su primera vez y que lo ha pasado muy bien estos días. Está muy emocionado de estar aquí en la Comic-Con. I'm an expert in Spanish. I'm an expert in speaking Spanish. Dice que es un experto en hablar español. And an even better liar. Y un mejor mentiroso. Ya, muchachos. Primera pregunta, me van a levantar la mano, por favor. Por allá. Hola, Andy, ¿cómo estás? Acá. Soy Benjamín Ramonet de Chile Noticias. Primero que todo, un gusto conocerte y principalmente nos gustaría consultarte con tus años de experiencia siendo el rey del motion capture, ¿cómo te preparas y cómo es el proceso creativo para darle vida a tus personajes? He's very excited to meet you and he's wondering how do you prepare yourself for giving life to your character? So I was very fortunate 22 years ago to be exposed to the world of motion capture, which I immediately realized was a most fantastic tool for an actor in the 21st century because it allowed you to play anything, any character. And I think the most important thing to start this conversation is to say that there is no difference when you're approaching a role using this kind of technology or whether you're playing a conventional role as an actor in costume and makeup. It's all about the empathy and understanding the character physically, psychologically, and vocally. Dice que ha sido muy afortunado de haber sido expuesto al mundo de la motion capture hace 22 años más o menos. Dice que no hay diferencia entre un personaje que sea un rol convencional o uno de los que tú estás preguntando, sino que lo que más importa es la empatía y el entender a su personaje que él va a ser representado. Muchísimas gracias. Acá la siguiente pregunta. Hi, how are you? Hello, very good, thank you. My name is Deborah Viber. And it's loud, but I can speak. I'm an actress too. Andy, can you describe the feeling of having been immersed in technological evolution with your work? Yes, do you want to take... ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí. En el fondo quiero que él nos cuente cuál es la sensación de haber estado tan inmerso en esta evolución tecnológica desde siempre, pero desde su trabajo. I'll try not to speak in too long sentences, but I am terrible, so... It's okay. But so, when I started working with the technology, it had limitations in that it was only able to capture the physical body movements. But over the course of 2 decades, it has grown to include facial capture and audio performance. So it changed from motion capture to performance capture, which meant that you can then, and also the technology evolved so that you can play not only inside a studio, but out on location. So in all of the films you will have seen that, you know, that really many of these franchises use now, the ability to entirely drive the avatar character has become more streamlined and enables you then to immerse yourself more easily. Dice que cuando él comenzó hace 2 décadas, solamente la tecnología permitía capturar como los movimientos físicos, y ahora a lo largo de la evolución de la tecnología ha podido capturar como movimientos faciales, también se puede incluir como el audio. Entonces, como en Avatar él mencionó, ahora como que se puede lograr una manera mucho más completa de poder representar a personajes. Sí.
siguiente pregunta, vamos a ir aquí en orden, una para allá y otra para acá. ¿Ya? Así que para allá, a ver, por favor, el micrófono. Hi. Hey. My name is Andrés, and this is for Estamos Ready TV. So, Hey, Andrés. a lo largo de tu carrera, bueno, te has convertido en una figura muy prominente en lo que es el motion capture. Y como ya se establece acá, eres el rey del motion capture. La pregunta es la siguiente, y tiene que ver más que nada con cómo fueron tus comienzos en esta área y cómo se diferencia con lo que tú haces tú ahora. No sé. Throughout your career, you have become the king of motion capture, and he's wondering how it is the difference between when you started and how it is. In terms of how it is perceived, how it's received by the world at large, so the question is how it has changed in the last 20 years. I think it's really become a very mainstream technology that is used not only in the world of filmmaking, but obviously in the world of video games and in pre-production for movies. So when you're working on building sequences for big live action movies, it is also used for pre-visualization, because you can very quickly assemble the world using a video game engine, and then the characters, you can have a team of actors come in and help you storyboard in a live way what some of those big action sequences are going to look at. So it's interesting because in many ways the video game industry was looked down on by the film industry 20 years ago, and now it's using all of the tools that the video game industry has provided. Lo que él explica es que cuando él comenzó, a lo largo de los años, como se recibe ahora, es que todo el mundo en motion capture ahora se ha vuelto mucho más mainstream, ahora se usa mucho más en general. Lo que antes se usaba solamente en videojuegos, y funciones que antes se miraban como al menos, ahora todas las cosas, para películas, para todo se está utilizando. Dice que es muy interesante cómo se puede lograr con los actores empezar a generar como la historia de manera en vivo, mientras ellos lo están actuando. Dice que es muy interesante cómo ha avanzado y cómo la tecnología de los videojuegos ahora se utilizan también en las maneras de hacer películas, series, shows. Gracias. Acá la siguiente pregunta. Hi, Andy. Good afternoon. Buenos días. Francisco, for el cine psicodélico de Ana. And my question is... Por favor, en español la pregunta. Hablaste de la tecnología de motion capture ahora con las expresiones faciales. Desde tu punto de vista de experiencia, porque te hemos visto hacer personajes live action y generados por computadora, ¿el motion capture te permite dar una mayor expresividad al momento de tus emociones o algo, o eso es más fácil con live action frente a la cámara? He's asking if in motion capture it's easier to convey expressions, feelings, or if it's easier in live action. It's a very good question, and the answer is kind of the same answer that I gave earlier, in that there is no difference between acting using facial capture technology and being in a close-up on screen, because the level of detail that is picked up, and increasingly so over the last 10 years, the amount of information that is gathered from facial capture technology allows you to really, you don't have to overly express or pantomime any emotions. You're just feeling what the character's feeling, and the facial capture technology will absorb that and convey that, and then retarget it to the digital mask, if you like, that you're using. And so it's the same. You know, I wouldn't approach the emotion of a character differently because I was playing Caesar in the Planet of the Apes, or if I was playing Alfred in Batman. I wouldn't change my level of performance, if that makes sense.
Lo que él menciona primero es que es una buena pregunta. Lo que él dice es que a lo largo, como ha evolucionado la tecnología, esta respuesta es bien parecida a lo que él respondió antes. Dice que ya no necesita tener tanta diferencia entre motion capture y el live action, porque la tecnología, como ha avanzado tanto, logra retratar muy bien lo que es actual. Todo como la tecnología le captura muy bien las emociones que él tiene en la cara y se puede digitalizar de manera muy buena. Entonces dice que al final lo que importa, como le había mencionado antes, eran los sentimientos que él exprese. Van a ser lo mismo si es que fuese motion capture o si fuese live action, con la tecnología que ya está tan avanzada que nos permite haber llegado a esto, que no haya tanta diferencia. Thank you very much. Gracias. Hola Andy, por acá. Oh. De qué café, sabemos que llevas ya varios días acá en Chile. ¿Cómo ha sido el recibimiento? ¿Cuáles son las primeras impresiones que tiene este país? ¿Y qué te ha parecido el evento hasta el momento de Comic Con? How have you been received here in Chile? What are your impressions about our country and what do you think about our Comic Con? I've had the most wonderful few days here in Chile. With my wife Lorraine, we arrived and we spent a day in looking around Santiago, and then we went to Valparaiso, which was amazing. You know, it's such an, you obviously know it, but it's an incredible city and very culturally interesting, artistically interesting, and the history of the country I find fascinating. And so what I wish I could do, and I don't have time to do this time, is to spend time traveling in the mountains. I'm very passionate about mountaineering, so I can see them from the city, and I'm desperate to get out there, but this time there's not the time. Everyone that I've met so far have just been charming and warm and welcoming and very, just, I feel very at home here. It feels like everyone is a kindred spirit and everyone has such a good energy, you know. It feels like a wonderful country to live in. And at Comic-Con, of course, it's an incredible achievement, I think, what has happened, what Francisco has done to create this amazing world, which operates at such a high degree and a high level so quickly. I mean, I know a little bit about the history of how this Comic-Con has come together over the last 15 years, and I just think it's an extraordinary achievement. And I've just walked the floor, and it looks incredible. Dice que lo ha pasado muy maravilloso, que está acá con su esposa. Pasaron unos días paseando por Santiago, fueron a Valparaíso. Dice que lo encontró maravilloso Valparaíso, una ciudad muy interesante, culturalmente, artísticamente. Dice que tiene una historia muy interesante. Dice que le gustaría ir a las montañas, porque le gusta mucho el montañismo, pero no le alcanza el tiempo. Que le ha gustado mucho Santiago. Dice que la gente de acá tiene muy buena energía, todos lo han recibido de muy buena manera, él se siente a casa, así, como en casa. Lo otro que ha dicho es que encuentra que Comic Con es un logro impresionante aquí en Chile, y sabe un poco sobre la historia, que estuvo paseándose por acá, lo encuentra algo muy entretenido y que está muy impresionado con el festival. Hola. Hola. Es una pregunta. Más que nada, ¿cómo proyectas el cine en España? How do you see cinema in 100 years? Wow. That's an easy question. I see, it's interesting because I think we have reached a very important part, important stage in the evolution of the shared story experience. You know, over the last 10 years we've seen obviously the growth of streaming and people watching films at home, and there is concern that the theatrical cinema is you know, on a decline, but I actually think the opposite will happen. And I think the technologies that are being evolved will allow immersive storytelling
to grow. And I think in the next, not even 100 years, but in the next 10 to 20 years, we will be watching, not just passively watching cinema, but we will be actively involved in a cinematic experience collectively. And whether that is using AR or whatever the delivery device is, I think we're reaching a point where stories are demanding to be told in an immersive way. So I think it's a cross between, you know, people dressing up in costumes and being part of the film that they're enjoying, the franchise that they're enjoying as they're being screened, maybe in 3D with 3D characters that you're walking in and amongst, as in a promenade play. I really do feel we're very close to telling stories in a full immersive environment. Dice que ha crecido mucho el streaming, como se ha visto en los últimos 10 años, y hay gente que lo encuentra preocupante, pero él no lo encuentra preocupante. Encuentra que es muy interesante que la gente esté como queriendo ver películas en casa, y que él encuentra que el cine, la manera como teátrica de ver las películas en el cine, no va a morir en los próximos años. Dice que en los próximos 10 a 20 años quizás van a encontrar maneras con el avance de la tecnología de contar historias de una manera mucho más inmersiva, quizás con la tecnología 3D, quizás con la inteligencia artificial, y dice que él ve ocurriendo que ya las historias que se necesitan ser contadas se van a contar de una manera mucho más inmersiva, que ahora el público va a poder ser parte de lo que va a estar viendo, ya sea con tecnologías que permitan como el 3D, y quizás los personajes estén en la misma sala con nosotros, que la gente se disfrace mientras va a ver como las franquicias que les gustan, de diferentes maneras, pero lo que él encuentra es que cada día y en el futuro el cine va a ser contado, las historias del cine van a ser contadas de manera muy inmersiva, para incluir al público, a la gente que quiere ver esta historia. Can I just add something? There was a very famous Argentinian theatre director called Augusto Boal. I don't know if any of you know of him or have heard of him, but he created a method of theatre called forum theatre, where he would go to a community and talk with all the people who lived in the community and create a play, and then he would then put on the play for the rest of the for the audience, which he called not spectators but spect-actors. So the audience can put their hand up when the play is progressing and say, I want to join in and take the part of the protagonist in the story. They would come on stage and change the course of the play until someone else put their hand up, and then they would come on. This I've been aware. He wrote a book called Theatre of the Oppressed about in the late 70s, early 80s, and I think that kind of community cinema idea is possible, and it's interesting that it comes from this region, really. Habla sobre un director argentino que creó una manera como de teatro en la que él se sentaba con una comunidad a conversar, y a partir de esa conversación él creaba una obra de teatro. Y en esta obra de teatro la gente que era espectador también era actor de la obra, entonces cuando ellos querían podían involucrarse en la obra, y la obra cambiaba de historia o cambiaba el curso de la historia, ya que otra gente también se involucraba. Él encuentra que es muy interesante este tipo de teatro, y que a lo mejor se puede lograr llegar a una manera de cine que sea inspirado en esto. Me encuentra muy interesante. También habló sobre un libro que le escribió, El Teatro de los Oprimidos, ese es el nombre que él dijo. Dice que encuentra que se puede llegar a esto, dice muy interesante que se inspire como en este director argentino. Hola Andy, por acá. ¿Por acá? ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco, soy de entrevinetas.cl y quería consultarte, ya que lo mencionaste, con respecto al tema del avance de la inteligencia artificial. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo va surgiendo esta, comillas, amenaza de lo que es el avance de la inteligencia artificial? Pensando en tu rol como actor y también pensando en tu voz, en tu trabajo vocal. What do you think about the
a big question. Obviously, there are many fears about artificial intelligence, but it's like any technology. When I started working with performance capture, or motion capture, from the acting community, there was fear that somehow technology would take over performance, but that is not the case, and I think there's always been a misunderstanding about the potential for performance capture. In fact, it's still not even recognized as, even by our union, as a form of acting. It still has yet to be accepted fully. So I think it's like anything, you know, technology, when it is invented, can be used for incredibly creative, positive things, and it can be used incredibly negatively. So artificial intelligence is no different to any form of technology, you know, whether it's in the medical field or you know, any field of evolution of science or technology. You can. So what I'm saying is, I suppose, artificial intelligence, it needs to be monitored, but it's also, when I think back to films that I have been involved in, that has already been used 20 years ago to build large armies, for instance, in certain films which we can't talk about. But the idea of machine-learned behavior to create vast armies of characters has been around for a long time. Now, there was an innocence about the potential usage of that then. What it's come down to now, as long as actors are, and writers and everyone who it's going to affect, I mean, I'm just talking about the entertainment industry, but it applies to any industry. As long as they are remunerated, paid, or valued for the authoring of the role or the voice or the character, and that they own their own IP, digital IP, then I think as long as protections are put in place, I think it's got huge potential for filmmaking, and especially the sort of immersive storytelling that I'm talking about, where you can have characters that can respond to you and you can walk around and they will register you. If those characters are created originally and authored by actors, and the scripts are written by writers, and those protections are in place, then I do think that it will offer a huge creative, you know, a level of creativity that people can use. Obviously, in the wrong hands, you can create devastating effects with artificial intelligence in terms of misinformation. You can, in the same way as you can create images of people and put them into a scenario which will compromise them or get them in trouble or tell lies on a global scale. Of course, there are the downsides to it, and that's where the fear comes from. But I think it's all about how it's policed. I'm sorry, that's such a long answer. Habla sobre, lo comparó como con las tecnologías con las que trabajaba antes, como el motion capture y todo esto, que también dio un poco de miedo, generó un poco de miedo en los actores, porque pensaban que esta tecnología también los podía reemplazar. Lo que él dice es que mientras se proteja a los escritores, a los artistas que estén involucrados en la industria del entretenimiento y a todas las personas que pueden ser potencialmente afectadas, no debería tener problema, ya que la inteligencia artificial considera que tiene un gran potencial para el mundo cinematográfico, para el mundo del entretenimiento en general. Pero lo más importante dice que sí o sí se debe proteger a esa gente, se les debe reconocer la autoría de las cosas que ellos hagan, se les debe reconocer, se les debe pagar, se les debe proteger a los artistas, sí o sí, y si está en las manos correctas, tiene mucho potencial. Pero claramente también lo menciona, si está en las manos equivocadas pueden haber muchos problemas, pueden utilizarse para cosas muy malas, para compartir desinformación, para diferentes cosas. Pero si se protege a la gente, si se tienen reglas,
se puede utilizar de manera increíble, que pueda aportar mucho al mundo del entretenimiento. Hola, Carlos de Conferencia. Quería preguntarle por tu trabajo activo en las convenciones, con los fans. ¿Qué opinas de eso y por qué gente quiere un actor tan querido? ¿Por qué los fans lo quieren tanto por tu trabajo? How do you feel about your work in conventions, interacting with fans, and why do you think you're such a beloved? I've over the course of the last year and a half, I have spent a lot of time doing, or more time doing conventions, and you know, it's an extraordinary position to be in, to have been involved in so many different franchises that are beloved by so many people, and to have that interaction with the people who you've made these projects for, and to have a truthful kind of encounter with them where they can express what that means to them is a wonderful and an amazing thing, and an opportunity for an actor. Because really, in other forms of, you know, more straight drama, or, you know, in other worlds, you know, theatre and so on, you don't get to talk to your audience, and so to have that response and to know how it has meaningfully, you know, affected people's lives, stories that they've grown up with, you know, generations of people who have lived with the films that you've been involved with. It is very humbling, and it's very encouraging to actually hear directly, and also when fans don't like things, when they feel cheated, or that the story's gone in a direction that perhaps they weren't expecting, or there isn't enough information about the character, and, you know, now he's been killed, for instance. You know, sorry, I lost my phone. So it is a rare opportunity for this kind of engagement, and I really enjoy it. I really enjoy feeling the passion of the fans, and feeling their passion for the stories they love most. You know, and these worlds are the mythologies that are the background to the franchises, are so important, and kind of are, for many people, almost a sort of you know, have a spiritual kind of nature to them, that they really do live the life by the code of the films that they're enjoying, and so to engage with people who are that passionate about their stories is wonderful, and it's why, you know, why we make these films. Dice que durante el último tiempo han estado involucrados en más convenciones. Dice que se encuentra en una posición muy privilegiada, se siente muy afortunado de participar en franquicias que tengan fans tan apasionados. Dice que es una oportunidad rara, que no se da mucho, y tú actúas como en teatro o en cosas así, no se da mucho el poder comunicarte con tu audiencia, no se da mucho el poder compartir con la gente que disfruta y consume tu contenido. Entonces dice que se siente muy agradecido, muy afortunado de poder compartir con la gente, que te digan cuando les gustan mucho las cosas en las que tú participas, y también dice que le entretiene, le gusta cuando los fans le hacen saber algo que no le gustaron, o por qué mataste a tu personaje, o por qué pasó esto, a mí no me gustó cuando pasó esto en la historia. Dice que él se siente muy afortunado, muy agradecido, dice que es una experiencia maravillosa poder compartir con la gente y ser parte de franquicias que importan tanto para los fans, que tienen como una conexión casi espiritual con ellos. Hola, acá. Hey. Hola, Víctor de News. Buenas tardes, señor Ted. Buenas tardes. Quiero preguntar, pensando que obviamente él, ya todos sabemos que es un precursor del Monster Sancho, saber si gracias a esto tiene muchas solicitudes de poder trabajar en videojuegos, que se llevan muchas propuestas de videojuegos. Y además, obviamente, si él tiene su interés en alguna vez poder trabajar en alguno de ellos, y si es que puede contar si es que alguna vez alguna marca se involucró en algún proyecto que obviamente
in video games. Yes. If you can tell about any project you've been that hasn't come out I mean, I can't talk exactly about the project, but no, I have been involved in video games since 2004, and I was fascinated by the idea that at that time it was the beginning of a transitional period for video games, moving just from gameplay into character-driven storytelling with performance, with proper emotional characters. So I was very lucky to meet with a company called Ninja Theory, and we worked on some projects together over the course of the next few years. I can't talk about them, but they, for me, it was no different to making movies. It was the same process. In fact, the rehearsal process was like a play. We rehearsed the characters over the course of a few weeks, and then we did a run of the whole story as if it were a play, and then we began to then we went to shoot the video game. So it was as I say, it was a very important turning point for video games, because it became much more about character. And I remember at the time there were a lot of critics saying nobody's interested in cutscenes, nobody's bothered about the drama, they just want the gameplay, they want to get onto the gameplay. And we were saying, no, this is not true. People want that immersive experience, and the immersive experience will be greater if you care about the character that is going through the story of the video game. And then, as I was saying earlier, the video game technology that we were using back in 2004 then became used in the film industry. So it's interesting how it's progressed from that point of view. Dice que sí se le han acercado compañías de videojuegos, dice que desde el 2004 que él ha estado involucrado en estas cosas, que él justo empezó como en un periodo de transición de los videojuegos cuando dejaron de ser tanto como centrado en gameplay y también pasaron a hacer historias centradas en los personajes. Dice que hay una compañía con la que él estuvo trabajando que tiene proyectos para los próximos años, pero que no puede hablar de ellos. Dice que no lo encuentra para nada diferente de ser actor. Incluso contaba que cuando él estaba ensayando la historia como para poder empezar a grabar, por decirlo así, en los videojuegos, era casi como una obra de teatro, porque tenían que ensayar todo como una obra de teatro y después presentar la historia para ver cómo salió, como si hubiese sido una obra de teatro. Entonces que no lo encuentro para nada diferente. Dice también, como había mencionado anteriormente, el avance de la tecnología de los videojuegos ha sido increíble, y comentaba también que hubieron muchos críticos que decían que la gente no quería videojuegos centrados en historia, pero como hemos visto ahora, la gente sí lo quiere, y dice que es muy interesante cómo hemos llegado como a este punto de avance de los videojuegos. Creo que en otros trabajos y detrás de cada autor hay hobbies y gustos y pasiones. Tu logro llegando a la base de Montevideo es realmente inspirador, y dado tu espíritu aventurero, quería saber si tienes planeado conquistar unas cumbres acá en Chile, la pandemia chilena, quizás en este proyecto. He's talking about first, he said that it was very impressive how you managed to join the and now he's wondering if you have any plans about climbing any mountains in Chile. So I have to be clear, I have not summited Mount Everest, although I want to go back to the Himalayas to climb more peaks there. But I went to the Everest base camp with my family. But I really want to come back to Chile and climb here. Yeah, as I was saying earlier, it's just beautiful. The mountain scenery and just the way that the Andes rises out of the plain here is just, it's so enticing, and I just wish I had more time. But I will be back.
Dice primero que él llegó hasta como una de las bases del campamento del Montevideo con su familia, parece, y dice que él planea volver a Chile, dice que está casi que enamorado de la cordillera de los Andes, dice que se ve maravilloso, que es muy lindo, y que ahora no tiene tiempo, obviamente, en este viaje, pero que sí, él va a volver a Chile porque planea ir a pasearse por ahí con su familia. Ya chicos, queremos darles muchas gracias por asistir a la conferencia. Damos por término, vamos a hacer un par de fotos con los chicos con el fondo de Comic Con, ¿ya? Así que muchas gracias. Y la selfie con la prensa tradicional. Thank you so much, and I want to say a big thank you to Antonia for making my answers sound more intelligent than they really are. Andy, we usually take a selfie. Oh yeah, All the birds. sure. I'll do it on my phone and send it to you. Okay. Squeeze in a bit.